ആദ്യത്തെ കാർ വീഡിയോ സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന കാറിൻ്റെ കാരണം എന്താ, മലയാളി 360യുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ്, അതായത് കാറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം ഇനിയും ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഞങ്ങളുടെ മാസത്തിൽ ഒരു നല്ല വണ്ടിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലെജൻഡറി വണ്ടിയോ അങ്ങനെ, അതെ, ഒരു ഐക്കോണിക് കാർ. ഐക്കോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കഥ പറയാനുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. അതെ, ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ ഉള്ള ഒരു വണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടികളുടെ ഒരു പാഷനുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും ഒരു മാസം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രം. അതെ, അതെ. Flashing bright, flashing stars, flashing lights, flashing cars, flashing bright, flashing stars. I'm a game of my style. Yeah, that's his car right here. You told me day before yesterday. I didn't say anything about it. I said I didn't say anything about it because we've seen you drive down the road always. Well, yeah. So I got the car last season, but it was at the end of the season, so I only took it out a few times. And then this season, everything's been good to go on it. So she's driving really reliably, and unfortunately, since I don't have the turbo, she saves me a lot of gas. So with the prices of gas, it's kind of nice. Bro, I want to know about the car. How did you get it? Like, so last season I was looking to get myself a little project car, and like most people, I grew up watching Fast and the Furious, and Skylines were always something that I loved. Yes. Beyond the Fast and the Furious, I've loved them regardless. Nissan's always been my favorite company. They're 240SX, 300ZX. So I was looking for one of those kind of cars to build up and have a little project for myself. Yeah. And I saw this was for sale in Quebec. So there was this company called Osaka, and they had brought the car in. Yeah. So I actually took a big risk. I bought the car sight unseen. oh, so he didn't see the car. I did not see the car. How it is, what it is, okay. So I paid for the car and had them ship it to me here. But what ended up happening was the car got stuck in Toronto. Okay. One of the pieces on the clutch assembly had broken, and they couldn't start the car. No one could figure it out. So after sitting for a couple weeks, I ended up having to get another tow truck company to tow the car here dead. Okay. And when I finally got the car here, I managed to get her running myself. Okay. But that was just the start of everything. After that, I had to get the car registered and safetied, both of which were really difficult tasks. How did you do that? Like, what are the procedures? This is not a normal, regular car. So the biggest issues that I had was one, being a Japanese car, it does not have a North American VIN. So the VIN on this car is a little bit different. So when anyone tries to register it, they're not able to punch in the code. Okay. So the first step I had to do was I had to go actually to a Nissan dealership and get them to verify the car. Okay. And then at that point, Service Ontario, one of their managers who was familiar with this process, was able to kind of transfer the car into my name. Okay. But I wasn't able to kind of get the car on the road until it was safetied. Okay. The problem with that is because this car wasn't produced in North America, they don't actually have any parts here. So I had to order parts from Japan, Australia, China, which all took months to get in. Okay. And when I did get it in, I was finally able to bring it into the dealership, where they had a little trouble processing that bin again, but they figured it all out, and I was able to get the car. When did you buy the car? Like, it would have been at the end of last summer. Last summer. And how long it took you to drive it? Like, finally get into the wheels and go for a drive? I would probably say about 3 or 4 months. 4 months. You had it here. Yeah. Okay. I bought the car knowing that there was a chance it might be a paperweight and just sit there. And like, so how did you get to know about this? Like, this was there. Like, it's really hard to find something like this. So I spend a lot of my time looking at a lot of different kind of marketplaces. So Kijiji, Facebook, Auto Trader.
and it was I think it was Kijiji, if I'm not mistaken, where the company had posted the car. I got in contact with them, believe it or not, at midnight, and the guy messaged me back. So spent a couple hours talking to him, and next day I bought myself a Skyline. The next day, you didn't wait. Oh no, I sent him the money the next day, because not like I was gonna go drive down to see the car. Yeah. I figured any problems that come, I'm gonna fix it. It was gonna be a project car anyways. Okay. So I was fine taking the risk. The big thing was all the pictures showed the body was clean. But it wasn't. There's a couple little things, but Yeah. nothing that's gonna cause me too much issue. There's no rust on it or anything. The biggest downside on the car was it came with the RB20 non-turbo motor. So she doesn't have a lot of power, but that's where if something went wrong with the motor or the transmission, I'm replacing it eventually anyways. Okay. So it's not the biggest concern. That, and the big thing that drew me to this car was the Skyline sedans. They never made a GTR model or GTR trim for that car. Okay. So the guys who had this car before me took the front end of the Nissan GTR and swapped it onto this car. Typically the grills on the other models are a lot more slender. Okay. It's not as an aggressive look, and it's not the iconic look that everyone kind of likes. So having a sedan with the GTR front end just makes the car a lot more unique to me. A motor is a lot easier to replace than getting a front end swap, in my opinion. എല്ലാം കൂടെ ഒരു വീഡിയോയിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല, and this is our first car video. It's not like a car review or anything. It's just the experience, the passion, the love for cars. So we're going for a small drive and take some shots. This car becomes legal for import in the United States in 2024. Okay. So most likely the market value of these cars will probably go up. So Like this. I've been watching for the past 10 years. The cars that I love go up in value and become less and less accessible. So I didn't want to wait any longer. Like the turbo versions of these cars, probably starting at 35 to 50 with, GTRs going in the hundreds. So for me, it was, I just wanted to get my hands on something from that kind of era, and having the motor in there didn't make a big difference to me because I wanted to do a custom car anyways. Yeah, if you love cars, this is special for you. Not many people does understand the value of this car, but and I do love watching car movies. So when it comes to the R34 Nissan Skyline, they come with a variety of different motors. You can get them with the RB20 non-turbo. They also have the RB20 turbo. So both of those are 2-liter inline 6. There's also a RB25, which comes turbo or non-turbo, so a 2.5-liter inline 6, or the holy grail, which is the RB26, which is a 2.6-liter twin-turbo motor. Typically, the RB26s come on your GTR trims, although the RB25s do make a comparable amount of power, and it was essentially designed for people who want a trim of Skyline that's going to be rear-wheel drive opposed to the all-wheel drive platform that the GTR is. So you said you want to switch to the RB25? So I was, the motors that I wanted to kind of put in this car was either going to be an RB25, because my Infiniti has a twin-turbo setup. So it would be interesting for me to play around with the idea of having a single turbo versus dual turbo setup. So it's up in the air though. All I know is at some point or another I'm going to get some more power in this car. But till then, I'm just enjoying it as it is. I'm fortunate that having a project car that runs is something that I have. A lot of cars just sit there till they're ready. I'm
until I can pull the trigger and have it all done in one shot. I'll keep driving this car and racking up kilometers. When I looked at your garage, I felt like, are you a Nissan fan? Oh yeah, Nissan's definitely by far my favorite company. Company? Oh. 100%. So the 240SX, to me it kind of seemed like the rear wheel drive Honda Civic. There was so much aftermarket support, but it was rear wheel drive, which, you know, most car enthusiasts will agree is a lot more entertaining or more enjoyable to drive. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂത്തി തിരിച്ച് ഡോണറ്റ്സ് കറക്കി മൂപ്പർക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പോയി. പുള്ളി തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന, കാരണം ഈ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവൻ ആ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് അത്രയും സംഭവം ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് അളിയൻ തന്നെ എന്നിട്ട് സൈഡിൽ പോയി ഇരിക്കുവായിരുന്നു. അതെ, ഞാൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കൈയടിച്ചു. അപ്പം ഗൈസ് ഇതാണ് വണ്ടിയും കൊള്ളാം, സ്കൈലൈൻ. അതെ വണ്ടി, അതെ, ടർബോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സംഭവം അടിപൊളി തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഒരു കുറവ് കാണിച്ചില്ല. അതെ, ഇല്ല പഴക്കം നന്നായിട്ട് ഇന്ന് മുമ്പത്തെ ആൾക്കാർ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഒരു വളവുണ്ടല്ലോ, അതെങ്ങനെ ഇവര് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ബോധം പോലും അയാൾ കാണിച്ചില്ല. അയാള് നല്ല പോക്ക്, അയാൾ അടിപൊളിയായിട്ട്. പക്ഷെ ഈ വണ്ടിയിൽ കയറി ആർക്കായാലും ഒരു എന്നാ പറയുന്നത്, അതെ ഒരു ഇതാണ്, അതൊരു വികാരമാണ്. അതെ, നമ്മൾ മറ്റേ നീഡ് ഫോർ സ്പീഡ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ, അതെ, പോൾ വാക്കറിന്റെ അത് അതാണല്ലോ പോൾ വാക്കറും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സീനിലുള്ള വണ്ടിയാണ്. അതെ, അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് കാണാൻ, നേരിട്ട് കാണാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 25 വർഷം എടുക്കും US ലീഗലാവാൻ. അപ്പൊ 15 വർഷം എടുത്തു. അപ്പം ഗൈസ് 2024 ഇവൻ ലീഗലാകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ മോഡൽ സ്കൈലൈൻ്റെ വണ്ടികളുടെ റേറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതെ, ഇപ്പൊ ഒരു GTR, ഇതിപ്പോ GT ആണ്, GTT ഉണ്ട്, GTR ഉണ്ട്. GTRന്റെ ഒരു നല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത വേർഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് $100,000 വിറ്റ് പോകുന്നത്. അതെ, കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. നമ്മളിപ്പം ഇയാളിപ്പോ നല്ല ഡീലിനെ എടുത്തത്, ആ പ്രൈസ് എത്രയൊന്നും പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഇത് ഇനി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതൊരു അയാൾക്ക് ഒരു അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് അസെറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി അതെ, ഇത് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ഒരു വണ്ടി എടുക്കുമ്പം അത് എന്നാ പറയുന്നത്, അതൊരു ഒന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ്, പൈസ. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയാണ് പുറകെ കിടപ്പുണ്ട്. വണ്ടി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് തന്നെ എനിക്ക് മുടക്കിയ മുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല, ഇതൊരു മുതലാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ വില കൂടത്തേ ഉള്ളൂ, ഒരിക്കലും കുറയത്തില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ 90s സൂപ്ര അതുപോലെയൊക്കെയാണ് ഇത്. RX 125 ആണ് ശരിക്കും, RX 135 ആണ് സത്യം പറഞ്ഞ. അങ്ങനെയല്ല ഗൈസ് പറഞ്ഞു, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഴയതാണെങ്കിലും പൊന്നാണ്. ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ്. ഇപ്പൊ RB20 ആണ് കിടക്കുന്നത്. അത് അയാൾ RB25 ആക്കും, ടർബോ വേർഷൻ RB25 അല്ലെ 26 ആക്കും. പിന്നെ ഗൈസ് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് സത്യം പറയാലോ. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 1.5 വർഷം ആവുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്ളോഗ് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കുറച്ച് റോളിംഗ് ഷോട്ട്സും കുറച്ച് വീഴാൻ പോയ ഷോട്ട്സും, അതെ, എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഡിക്കിന്ന് പറത്തി. അതെ, ആനന്ദാണ് കെവിന്റെ കാലെ പിടിച്ചേക്കുമായിരുന്നു. കാരണം എന്റെ വണ്ടിയുടെ പുറകില് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് അവൻ അവിടെ കിടക്കുമായിരുന്നു. ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഇങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് ഇത്രയും ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് വരത്തില്ല. പക്ഷെ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ഓണർ ഇതിന്റെ R34 ഫ്രണ്ട് എൻഡ് മേടിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഏകദേശം സെയിം ആണ്, പക്ഷെ ഹുഡും സ്കേർട്ടിംഗ് ഉള്ള ഇതാണ്. പിന്നെ അയാൾ ഇനിയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അയാൾക്ക് വീലും അയാൾക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ട്. ഫ്ലഷ്ഡ് അല്ല, ഇത് കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഫ്ലഷ്. അയാൾക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ സ്പേസേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു വൈഡർ സെറ്റ് ഓഫ് വീൽസ് നോക്കും. പിന്നെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണ്.
Thank you so much for having us. And yeah, all of this audience are from India mostly. Yeah. So do you have something to tell them? You know, if you're when they're planning to come to Canada, and if you love cars, do you have any advice? All I can say is it's it's a nice place here. There's a lot of nice places to go for good drives, a lot of good scenery, a lot of cars. That's exactly right. There's tons of people who share this passion. Everywhere I go, I'm running into people who love cars just as much as I do. I'm finding people who have crazy cars, crazy builds. Thank you guys for everything. It was And nice hopefully having you we will do more videos with you. Second, I got my Acura and my BMW back at the house. I'll have you guys all back. Perfect. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് ഇത്രയും നല്ല രസത്തോടെ എന്നാ പറയുന്നത് കുറേ കിടക്കുന്ന 2 വണ്ടി കണ്ടോ. ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതെ, അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നിടം വരെ ബൈ. കാണാം.